One second. So the equation for the linear regression, right? This is the one, right? As communicated by most of you are correct. Y is equivalent to beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus etc. plus beta n xn. Okay. So this is your intercept and this is your slope, right? Beta 2 and beta n, all these are your slope. This beta 1 is a slope for x1 and this beta 2 is a slope for x2, right? This is what your linear regression equation, multiple linear regression. Yes, you are correct. Multiple linear regression. Multiple linear regression. Okay, and next one is multiple logistic regression, or we don't say multiple logistic regression. What is the equation for logistic regression? Only two people are pending. Yeah, Fatima, why don't you tell me what is the equation for linear logistic regression? Natural log. Okay, natural log of P of y equal to 1 divided by 1 minus probability of y equal to 1. That means probability of success over, so the 1 minus probability of success. The right side is same as your linear regression equation. Only difference is the left side, we are going to predict the log odds. Here we are predicting the y value directly. But here instead of predicting the y value directly, we are predicting the log odds. Okay, what is the probability or what is the odds or what is the probability that the given customer can leave my business? If the probability is very close to 1, that means the chances are high that the customer is going to leave my business. If the probability is somewhat closer to 0, that means the chances are less that the customer is going to leave my business. He is going to continue with my business. Okay, we know very well probability values are lies between 0 and 1, right? Probability values are lies between 0 and 1. So can someone tell me what is the what is the range of values for the odds? For the range of values for probability is 0 to 1, right? And the values, the probability values can be anywhere between 0 and 1. What about the odds value? Can what in what range the odds value can be can be used? Yes, you are correct. Yeah, you are all correct. Anwar, you are correct. Shri, you are correct. Sudha, you are correct. Yeah. What is the range? Odds value falls between which range? 0 to 0 to plus infinity, right? The odds value falls anywhere to 0 to plus infinity. This is very important because based on which only we are going to talk further. Okay. So this one has a direct influence on this equation. Okay. Odds values are ranging between anywhere between 0 to infinity plus infinity, and probability values are ranging between 0 to 1 only. Okay. The probability values cannot be more than 0 or it cannot be less than 0. Remember this. Yes. Yes, remember this. Okay, cool. So next one is, yes, now you understood what is the equation for. The right side is same as your linear regression equation. Okay, the linear regression equation. Okay, the next question is, why should I use the logistic regression? Can't I use linear regression to predict the target label value? So you want to predict whether customer is going to churn. For example, what is churn? What do you mean by the term churn? CHURN. So there is a use case wherein let's say your manager wants you to predict what are the chances that the customer is going to churn. What does that mean by churn? Churn is something like customer is walking out of your business. For example, you are into telecom industry. Let's say you are using Airtel, okay, and your manager wants to know, how many. So let's say your manager gives you set of data. Okay, in that data set,
which all customers they left your business, which all customers they are continuing your business. He has given you the data. You have input features, you have the labeled output feature. The labeled output feature is your churn. Okay, this column will have either 1 or 0. 1 means true. Okay, customer has churned, which means customer left your business. 0 means customer did not leave your business. Customer is still continuing with their business. Okay, that is what churn tells us. What about Jivanandam? He did not leave, he left the call. See, churn is one. So, right. So, for example, here Jivanandam, right? Jivanandam, he churned, he walked out. Jivanandam. For example, one means, there is a column called churn. This is your name, customer name. Likewise, customer age, everything is there. The one column is, the name of the customer and his age, second column and his age, marital status, all the things. Okay. And churn is 1. Okay. And which means, this customer left my business. And let's say another customer like Deepa, right? Deepa is 0. That means she is still continuing. Likewise, your manager gives you all the customers' data, the churned customer and non-churned customer data. So how do you identify whether a customer is churned or non-churned? With this flag, 1 or 0. Okay, either but there are some data sets instead of 1, 0, they would have mentioned yes or no. Okay, the customer churned yes. Okay, instead of yes or no, we will use the binary value 0, 1. Okay, because we are discussing about the binary logistic regression. Binary logistic regression. Okay, so churn or yes or no. Okay, this is the data set. Okay, and here to let's say you are taking this historical data. So let's his age also. The age is 20 years and Deepa is 26 years, right? These are the column. These are called your input features. Which one? The name and age. And churn is your label output feature. This is your label output feature. Okay, fine. So he has given you the data. Now you take the data and train your logistic regression model. Okay, and then you apply the train model on the unseen data, which is nothing but the test data. It is also, this is called your cross validation. Okay, once you apply the trained model on the unseen data, which is nothing but the test data, you will you will be able to, your model will help you to predict the target. For example, so these customers already, few customers they left your company. Some customers they are still continuing their business. You trained your model. My model understood very clearly. Okay, let's say we have another column called number of calls. Number of calls. Okay, number of calls. So name, age, number of calls. This is another input feature. So Jivanandam, listen, he made almost 20 calls, and Deepa she made she made just 5 calls to the call center because she was having net connection signal problem, broadband connection. She subscribed for that, but she made 5 calls, but they resolved it on time. But Jivanandam 20 times he called, in spite of the fact that he called them the call center several times, they did not respond. Hence, he was angry and he left the business already. So the reason why which customer left, right? That is there in this data set, but this data set doesn't tell us explicitly, right? But when you train your model, the logistic regression model, it automatically finds the pattern. Okay, finds the pattern, and with that pattern, we can understand those customers made several calls to our call center. They are more likely to leave our business. So this is the thing, right? Similarly, right? Let's you want to test. You trained your model. In future, any customer comes, you can simply apply the train model. Again, you don't have to train the model, right? So when you apply the model on the future customers, it will tell us very clearly which customers are. It will assign the label. It assign the label. For example, new customer by the name of Sai Sudha. Okay, Sai Sudha, and our age is 27, right? Yeah, Sai Sudha is 27, and she made a number of calls to the call center just 2 times.
Okay, and still, but thing is, right? Yeah, Sai Sudha 27 and 2 calls you made. Now you tell me whether Sai Sudha is going to leave my business or not. Simple common sense. Here, Deepa, she made just 5 calls only to the call center because she was having frequent, she was having some net connection sometimes, right? But only 5 calls, right? But she's still there with me. But this guy made how many calls? 20 calls. And then he left. So this is itself a clear indication that those customers make more calls to my call center, they are more likely to get frustrated and they leave my business. This is how the model learn the pattern. Now you tell me, Sai Sudha, so, will she live with my company or will she walk out of my business? Yes, Deepa, you're correct. Sai Sri, yes, sorry, Sai Sudha, you're correct. Sri, you are correct. How about others? Are you listening here? Not guys. Tell me what value will model will predict now. What label it will assign? 1 or 0? This is, look here, the name, right? Name, and this is age, and this is what is that? Number of calls. Number of calls. Yes, you are correct. All of you are correct. How about the others? Those did not respond. So what is the predicted label here? How do you see this model? In the model ஏற்கனவே இந்த கத்துக்குச்சுப்பா. என்னன்னு கத்துக்குச்சு? இந்த ஜீவானந்தங்கிற கஸ்டமர் வந்து 20 கால் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதனால அவர் கடுப்பாயிட்டாரு. அதனால he left the business. 1. ஆனா தீபா பாத்தீங்கன்னா only 5 times she made the call, right? But she is still continuing with my business. இன்னும் என் கூட தான் வந்துட்டு இருக்காங்க பிசினஸ்ல. அவங்க என் பிசினஸ் விட்டு போகல. ரைட்? அப்படின்னா என்ன தெரியுது இதுல இருந்து? அப்போ எஸ் கரெக்ட், ரைட்? சாமி, இந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் ரொம்ப டீப்பாலாம் சொல்லி தர மாட்டாங்க. என்ன கம்பெனில வெள்ளக்காரன் பேப்பரை கொடுத்துட்டு 2 நாள்ல முடின்னு சொல்லுவோம். You tell me what is this one here? What is the predicted label here? What is the predicted label? இங்க என்ன மாடல் என்னன்னு predict பண்ணி சொல்லும். இந்த கஸ்டமர் கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா இல்ல they are going to leave my business? You tell me that. I just explained in Tamil also. So those do not know Tamil, please bear with me. Okay. Tell me, what is that? I think you are not concentrating here. You are, talking to someone else, watching TV. Jay Prashant, you are correct. How about others? இவ்வளவு நேரமா இதுக்கு? So continue என்ன அர்த்தம்? 0, right? It will assign a label as 0. Simple common sense, அவ்வளவுதான். 0, right? My model will, when you apply the model on the test data set with புது கஸ்டமர், இப்போ இவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே இருந்த கஸ்டமர், பாஸ்ட்ல தான் ஹிஸ்டரி, ரைட்? புது இதை மாடல் இப்போ proactively wanted to know which customers are more likely to leave my business, the new customers. புதுசா இருக்கிற கஸ்டமர் யார் நம்ம கம்பெனியை விட்டு போக சான்ஸ் இருக்கு, ரைட்? அப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதை ஏற்கனவே இந்த மாடல்ல ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். இந்த டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம். மாடல் இது கத்துக்குச்சு. இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தா அவனுக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தா அவனுக்கு வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம், இல்லையா? இதுல என்ன சிம்டம்ஸ் நல்லா தெரியுது, இல்லையா? இவர் கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா 20 வயசு ஏஜ் குரூப். ஏஜை விடுங்க, பட் இப்ப நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் 20 டைம் கால் சென்டர் கால் பண்ணிருக்காரு. கால் சென்டர் நீங்களே எனக்கு கால் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் கிளாஸே எடுக்கல. இப்ப நீங்க கால் பண்ணி நான் எடுக்கல, என்ன ஆகும்? ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுங்களா இல்லையா? ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் வாக் அவுட் ஆஃப் மை பிசினஸ், right? But இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 times only she called, but still she is continue. That means number of times call பண்ணது கம்மி தான். அப்படின்னா அவங்களுக்கு issues அவ்வளவா வரல. broadband issues or signal issue வரல. she is still continuing. இதை மாடல் கத்துக்குச்சு. இப்போ அந்த மாடலை நான் அப்ளை பண்ணி உனக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன். நீ புதுசா ஒரு டேட்டா கொடுக்குறேன். அதுல நான் இந்த லேபிள் கொடுக்குமா, எஸ்ஆர்னோ நான் சொல்ல மாட்டேன். நீ சொல்லு, நீ இந்த பேட்டர்னை வச்சு பேட்டர்ன் லேர்ன் பண்ணதுல எனக்கு சொல்லு. So model learns the pattern and it tells, okay, since the number of calls made by Sasha is just 2,
It is somewhat similar to Deepa, hence she will not leave my business. Fatima, புரியுதா இல்லையா? Except you people, list of them, they answered. Don't get me wrong, okay? So Sai Sudha, அப்புறம் வந்து next வந்து we have some Sri, and Sri is 32 years, and you are sorry Sri, you are 26, right? Okay, it's 26, and number of calls she made was almost 12. Okay, she's 26, and Sri, and number of calls made was 12. So what is the in model வந்து என்ன predict பண்ணுவீங்க, என்ன label assign பண்ணுவாங்க? Yes or no? Jay Prashant, why don't you open? Will she continue or not? ஆர் சரி, அதுவே அதை விடுங்க. இப்போ 20 போடுறேன் நான். இங்க வந்து எவ்வளவு 20 போடுறேன். 20 போடுறா என்ன ஆகும்? She made 20 calls. Will she continue or not? Right? No. One or not one, true, which means she is not going to, because இங்க ஒன்னுனா என்ன அர்த்தம்னா what we wanted to know. We wanted to proactively, அப்படின்னா நம்ம முன்ஜாக்கிரதையா நம்ம வந்து எந்தெந்த கஸ்டமர் நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க நம்ம முன்னாடியே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா கஸ்டமர் விட்டுட்டு போன அப்புறமா அவங்க பின்னாடி ஓடுறதை விட எந்தெந்த கஸ்டமர் வந்து நம்மளை விட்டுட்டு போக போறாங்க அப்படின்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்கள கால் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் சாமி, ஏன் நீங்க வந்து இப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாய் சுதா கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க? எனக்கு வந்து ஓகே, நான் வந்து ஐம் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸ்ரீயை கால் பண்ண என்ன சொல்லுவாங்க? 20 times கால் பண்ண, they are taking longer time to fix my issue. But என்னுடைய ஏர்டெல் கனெக்ஷன் போயிடுச்சு, they took almost 7 days to fix it. Every day கடைசியில சிஓக்கே எஸ்கலேட் பண்ணிட்டேன் ஏர்டெலுக்கு. அப்புறம் தான் ஒருத்தன் விழுந்தடிச்சுன்னு ஃபோன் பண்ணுறோம், இது ஃபோன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. சரியா? அப்போ ஸ்ரீ என்ன பண்ணுவாங்க? 20 times கால் பண்ணி கேட்டுட்டு என்ன ப்ராப்ளம், அப்புறம் வந்து இப்போ ஐ அப்பாலைசைஸ், சாரி ஸ்ரீ, henceforth we'll make sure we are not going to, but next month என்ன பண்ணணும்னா we are going to give you 50% discount on the calls whatever you make, or you will have additional 50 hours free talk time. அந்த மாதிரி சொன்னா என்ன ஆகும்? she will be happy, and then make sure that next time onwards இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வராம பார்த்துக்கணும். ரைட்? அதுதானே பண்ணுவோம். அது வந்து எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த கஸ்டமர் நம்மளை விட்டுட்டு போக போறாங்கன்னு எப்படி தெரியும்? அதுதான் மாடல். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் மாடல், ரைட்? லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் மாடல். யூ ஆர் ட்ரைனிங் திஸ் மாடல் வித் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா. ட்ரெயின் மாடல் வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாடலுக்கு எல்லா பேட்டர்ன் கற்றுக்குச்சு. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் விட்டு போயிடுவாங்க. இதில் என்ன பேட்டர்ன் கற்றுக்குச்சு? நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா அது அலி. சிமிலர்லி ஷீ வந்து இந்த கேஸில் என்ன, ஷீ வந்து ஏற்கனவே 20 இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் ப்ரிடிக்ட் த லேபிள். இது ஒரு லேபிள் அசைன் பண்ணும். என்னன்னு ஒன்றுன்னு அசைன் பண்ணிடும். ஒன்று தான் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், எந்தெந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டு போக போறாங்க அப்படின்னு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும். அது தட் இஸ் வாட் வி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒன்ஸ் வி ப்ரிடிக்ட், அந்த மாடல் வந்து என்னுடைய மாடல் வந்து ப்ரிடிக்டட் ப்ராபபிலிட்டி வந்து 0.92 அப்படின்னு அசைன் பண்ணிடுச்சு. இது இன் அடிஷன் டு த லேபிள் 0.1 ப்ராபபிலிட்டி அசைன் பண்ணணும். ஸ்ரீ வந்து 0.92 போட்டா ஓகே, இவங்க ப்ராபபிலிட்டி there is a 0.92 probability, which means 90% chances that she is going to leave my business. It is high time you have to call the customer Sri, and then you need to convince her, or you need to make sure that நம்ம பண்ண தப்ப ஒத்துக்கிட்டு அவங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இதுக்கு மேல நடக்காது, extremely sorry for this, it was very unfortunate, henceforth we make sure that இந்த மாதிரி எதுவும் issues வராது. அது இல்லாம we give you 50 hours free talk time. She'll be very happy, right? So she will continue the business. இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாடலே இல்லை பாத்திமா, உங்களை தான் சொல்றேன். இப்போ இந்த மாடலே இல்லை, நம்ம வந்து என்ன ஆகும்? we did not implement any machine learning model. அப்போ என்ன ஆகும்? புதுசா வர கஸ்டமர் யாரு இருப்பா, ஓடி போயிடுவான்னு தெரியாது இல்லையா? Right? So this is one big risk. So with the model, machine learning model, so that is the reason why predictive analytics gained popularity. So we can predict the future using the machine learning models. In this case, we are trying to solve the classification problem, binary classification problem. We have a labeled column called churn. It has yes or no. Instead of yes or no, yes is nothing but 1. No means 0. 1 means yes, the customer has left the business.
0 means the customer did not leave my business. This is historical data. With the historical data, we train the model, logistic model. When you apply the train model on the unseen data, wherein the model can assign the class label as 0, either 0 or 1. 0 means the customer will not churn. அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருப்பாங்க, பயப்பட தேவையில்லை. 1 அசைன் பண்ணிச்சுனா ஷீஸ் 1 அசைன் பண்ணா ஓகே. 1 என்ன ப்ராபபிலிட்டி அவங்க வந்து நம்மளை விட்டு போவாங்க. In addition to the class label, you can also enable the model to assign the probability. ஓகே, இவங்க நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க, 1 அசைன் பண்ணிட்ட. ஸோ என்ன ப்ராபபிலிட்டி 0.9, என்ன சான்ஸ்? there is a 0.92 chances that she is going to leave my business. It is high time we need to call her and and we need to come up with some strategy to retain this customer. Because acquiring the new customer is much more costlier than retaining the existing customer. How many of you have started ordering the products using the Zepto and all? Zepto பார்த்தீங்கன்னா ஆப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து they are giving Diwali festival, they are giving the left and right the thing, right? For new customers, they don't charge any delivery fees, and 1 kg onion free they are giving, and they give some additional 15% discount also. நீ என்ன வேணா ஐட்டம் பண்ணிக்கோ, 15% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன். டெலிவரி சார்ஜ் கிடையாது. 1 kg ஆனியன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன். புரிஞ்சுதான்? ஸோ தீபாவளி ஐட்டம்ஸ் இல்லை இந்த ஐட்டம்ஸ் ஆர்டர் பண்ணால் இது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த டைமில் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நியூ கஸ்டமர் ஆர்டர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க ஆப்பை பண்ணும்போது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆர்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு they'll give you that. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அக்விசிஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப மோர். உங்களுக்கு அவ்வளோ கம்மியாக தர்றான், டெலிவரி சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி யூ வில் கோ அண்ட் பை இட் ஃப்ரம் ஹிம். அப்போ அவனுக்கு லாஸ் தானே. டெலிவரி சார்ஜே இல்லாமல் உங்களுக்கு வீட்டில் கொண்டாந்து கொடுக்குறான்னா அவனுக்கு லாஸ் தானே. லாஸ் ஆனால் ஆயிட்டு போகுது. அட்லீஸ்ட் கஸ்டமர் எங்கிட்ட வரட்டும். ஸோ இங்கே பாயிண்ட் என்னன்னா, acquisition, acquiring a new customer is much costly. Cost wise it is prohibitively very high, and retaining the existing customer is cost is much cheaper, right? That is what the idea here. Okay, so in that case அதனால என்ன பண்றோம்னா, we are using a predictive model. With the model we are training the historical data, and then trained model we are applying it on the test data set. The model in this case it predicts the class label, whether it's a 1 or 0. If it is 0, the customer is not going to churn. 1 means the customer is going to churn. And in addition to predicting the class level, the logistic regression can also predict the probability. So 1, okay, இந்த கஸ்டமர் நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க, என்ன ப்ராபபிலிட்டி அது கொடுக்க முடியுமா? அதுவும் இந்த மாடல் கொடுத்துரும். 0.92 அப்படின்னா கஸ்டமர் ரொம்ப டேஞ்சரான இதில் இருக்காங்க, எப்போ வேணால் நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ என்ன சொல்றோன்னா, பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் சார் இருக்காரு. ஓகே, என்ன பேஷண்ட் சீரியஸ்னா எத்தனை பேஷண்ட்மா சீரியஸாக இருக்காங்க? நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சீனியர் டாக்டர் உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, வந்து நர்ஸ் சொல்கிறாங்க, நர்ஸ்கிட்ட நீங்கள் கேட்குறீங்க எத்தனை பேர்மா சீரியஸாக இருக்காங்க? ஒரு 3 பேஷண்ட் ரொம்ப கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்காங்க சார். ஓகே, அதில் எந்த பேஷண்ட் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்காங்க அப்போ அப்படின்னு கேட்குறாங்களா? இல்லை, அந்த 3 பேரில் யார் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்காங்க? அது ஒரு சான்சஸ், right? There is a 0.92 or 92% chances that இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஜோனில் இருக்காங்க. she needs further treatment. இல்லைனா பேஷண்ட் பழிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி அப்படின்றாங்க இல்லையா? ஸோ சும்மா சீரியஸ்ன்னு சொன்னால் மட்டும் பேஷண்ட் ஓகே, இன்னொரு பேஷண்ட் கேட்குறேன், இந்த பேஷண்ட் சீரியஸாக இருக்கு, 3 பேஷண்ட் இருக்கு, இன்னொரு பேஷண்ட் என்ன, அந்த பேஷண்ட் வந்து அவங்க வந்து 70% சான்சஸ் சார், இந்த பேஷண்ட் 80% சான்ஸ், ரைட்டா? இப்போ உங்கள் வீட்டில் 3 பேர் சீரியஸாக கோவிட் டைம் அசியூம் தட், ஓகே, ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டிருக்கீங்க, 3 பேருமே சீரியஸாக இருக்காங்க. 3 பேரில் வந்து என்ன சான்சஸ், what is the success, what is the chances of survival கேட்கும்போது என்ன சொல்றாங்க டாக்டர்? ஒரு பேஷண்ட் வந்து சான்சஸ் சர்வைவல் வந்து சான்சஸ் ஆஃப் டெத் வந்து 0.92. இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து சான்ஸ் ஆஃப் சர்வைவல், சான்ஸ் ஆஃப் டெத் இஸ் 0.85. இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து 0.56ன்னு சொன்னால் 56% சான்ஸ் வந்து she can die-னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ மீதி 44% சான்சஸ் அவங்க பழிக்க சான்ஸ் இருக்கு. பட் அந்த 92% சான்சஸ் டைன்றாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து ஒன்லி 8% சான்ஸ் தான் அவங்க பழிக்க சான்ஸ் இருக்கு, ரைட்டா? அதுதான் இங்கே அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? ஸோ இன் அடிஷன் டு தி ப்ரிடிக்டட் லேபல், கிளாஸ் லேபல், இஃப் யூ அசைன் த ப்ராபபிலிட்டி, இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சிவியரிட்டி ஆஃப் த சிச்சுவேஷன், ரைட்? Okay, understood, right? Okay, so this is what we discussed several times in linear regression. You need to have the input feature and then output feature to train your model. Once your model
get trained with this historical data, you need to apply the data on the test data set. இப்போ மாடல் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா, அப்புறம் என்ன பண்ணோம், ப்ரொடக்ஷன் டெப்ளாய் பண்ணிடுவோம். எவ்ரி மந்த் நியூ கஸ்டமர் வருவான். ஒரு கஸ்டமர் வந்து புதுசாக வர கஸ்டமர் வந்து அவன் நம்மகிட்ட இருப்பானா, அவன் ஓடி போயிடுவானா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம 2 மணி ட்ரெயின் பண்ணிக்கணுமா, தேவையில்லை. இந்த ட்ரெயின் மாடலை அதை அப்ளை பண்ணாலே அது என்ன பண்ணிடணும்னா இது ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்லிடும் நம்மளுக்கு. You understood, right? This is what the idea of linear regression. So, sorry, logistic regression and or any model, okay? And so, okay, now the question is, to predict the class level 0 and 1, why should I use a logistic regression? Can't I use a linear regression model? Now let us explore what is the difference between linear regression and logistic regression. We discussed already. Can someone tell me what is the difference between linear and logistic regression? இதெல்லாம் டான் சொன்னீங்கன்னா நான் எழுதி வைக்கிறேன் பாருங்க. டிசம்பர் 15ஆம் தேதியில இல்லை கோர்ஸ் முடிச்சோமா, டிசம்பர் 3rd வீக்ல வேலை வாங்கிட்டு நீங்க ஜனவரி 2023 வந்து 2024 போயிட்டு நீங்க என்ன சொல்லலாம், உங்க மேனேஜர் இப்போ கரண்டா எவ்வளவு வாங்குறாரு இல்லையா, அவனுக்கு ஈக்குவலா நீங்க வாங்கி புது கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிடலாம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் லீனியர் ரெக்ரெஷன்? Linear regression is helpful to predict your it is used when your response variable is continuous. Continuous என்ன அர்த்தம்? Numeric. Housing price example, right? Summary numeric. So logistic regression, so when the response variable is categorical in nature. Okay, it can be yes or no, or 0 or 1, okay, or true or false. This is the difference in linear and logistic. Other difference is the coefficients, right? Coefficients. Interpreting the coefficients are different. Interpreting the coefficients, the beta naught, beta 1, beta 2, etc. So what is beta naught? Intercept. Beta 1, beta 2 are your slope, okay? And similarly here also, interpreting the linear regression beta naught, beta 1 is different. Interpreting the same thing here, it is different, okay? இங்கேயும் beta naught, beta 1 தான். Beta naught intercept, slope, but the interpretation formula is different for computing the slope and the intercept, okay? And here, in the case of linear regression, it uses OLS method, ordinary least squares, to estimate the values for the parameters. The ஒன்னும் இல்ல, திருப்பி உட்கார்ந்து படிச்சா மண்டல ஏறிடும். இதுதான் parameter beta 1, beta naught, beta 1, right? So I told you, the beta naught intercept slope values வந்து அதே கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துரும், right? So என்ன technique linear regression use பண்ண OLS technique, OLS method. It uses OLS method to estimate the values for the parameters beta naught, beta 1, beta 2. Whereas to estimate the beta naught, beta 1, logic uses maximum likelihood estimation. It uses a technique called maximum likelihood estimation. Understood? So these are the key difference between the linear regression and logistic regression. Apart from this, fine, linear regression, logistic regression, the difference is fine. But why can't I use linear regression? Why should I use logistic regression? If they ask you in the interview, what will be your answer? Okay, so in the case of linear regression, for example, I'll give you some data here. I'll just plot some data here in x-axis and y-axis. This is your x-axis, and this is your y-axis. And in the x-axis, you plot the value each. Okay, and இங்க வந்து probability வந்து ஒன்று நம்மளுக்கு given data setல இப்படி தானே இருக்கும். For example, Jeevanandam, let's say 20 years, and his income is let's say 10,000 income. ஓகேவா? அப்புறம் வந்து ஏஜ், அப்புறம் வந்து நேம் ஆஃப் த கஸ்டமர், ஏஜ் ஆஃப் த கஸ்டமர், இன்கம், அப்புறம் சேர்னு ஒரு காலம் இருக்கு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சேர்ன் ஆயிட்டாரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து வேற யாரு, தீபா, ரைட்? ஸோ தீபா and Sai and Shri, okay, and they are 26
25, and size 27, and income is listener, she is getting 40k. Just for example, don't get me wrong, okay? Here, listen, you are getting 60k, and she is getting 52k per month, okay? And chance of leaving the business 1 and 0. And number of calls ஒரு column இருக்கு, number of calls. இப்போ for the sake of simplicity, I'm going to take on the age of the customer and churn. The x-axis I plotted age and y-axis I plotted churn. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா churnல என்ன இருக்கு, 1 0 தான் இருக்கும் இல்லையா? 1 1 1 1 1 0 1 1 1. சில கஸ்டமருக்கு 1 இருக்கும், சில கஸ்டமர் 0 இருக்கும். ஆக மொத்தத்துல 0 or 1, ஒன்னு 0வா இருக்கலாம், இல்ல 1ஆ இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a customer age is 20 or 23, 24, 26, 25, 26 and all, okay, age. Yes, the 20-year-old guy, since the 0 வந்து இங்க இருக்கு இல்லையா, 0 இங்க தான் இருக்கும் இல்லையா, 0 னா 20-year-old guy னா இங்க churn, he churned here. இந்த கஸ்டமர் churn ஆயிட்டான், இந்த கஸ்டமர் churn ஆயிட்டான். பட் இந்த கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா there are customers, right, that did not churn. One, which means they one means they churned the business. That means they walked out of my business. And this customer, they did not walk out of my business. அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து லட்ச ஜீவானந்தம் என்ன பண்ண 0 போட்டுறேன், கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, அதனால போட்டுறேன். இந்த மாதிரி போடலாம். 20, 23 இந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கலாம் வந்து did not churn. That means they are continuing the business. But people above 24, 25 3 பேர் வந்து churn ஆயிருக்காங்க. So if you join, இப்போ வந்து how do I create a best fit line? If I ask you what is the best fit line? Best fit line என்ன? அந்த லைன் வந்து அந்த வேல்யூஸை வந்து டச் பண்ணணும் இல்லையா? ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கணும். அந்த அந்த வேல்யூக்கு, இந்த வேல்யூஸ்க்கும் அந்த லைனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கவே கூடாது இல்லையா? ஐ மீன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம், ரொம்ப க்ளோஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடாது. பட் இப்போ நான் வந்து லீனியர் ரெக்ரெஷன் வந்து இப்போ நான் ஃபிட் பண்ண என்ன ஆகும்னா, ஒரு பெஸ்ட் ஃபிட் லைன் இப்படி வருது. இதுல என்ன ஆயிடுது, இந்த வேல்யூ வந்து இட் இஸ் வெரி க்ளோசர் டு இந்த பெஸ்ட் ஃபிட் லைனா, இது மேல தானே ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் க்ளோசர் டு திஸ் அண்ட் ஃபைன், திஸ் ஒன் இஸ் க்ளோசர், திஸ் ஒன். பட் வாட் அபவுட் தீஸ் வேல்யூஸ்? இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரமா இருக்கு இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ சி திஸ் வேல்யூ, இட் இஸ் டூ ஃபார், அண்ட் திஸ் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ டூ ஃபார். ஸோ ஹென்ஸ் the error is not normally distributed. It is violating the linear regression model assumption. Linear regression error is supposed to be normally distributed. Your errors or residuals supposed to be normally distributed. Okay, and since you are drawing a line here, what happens? This line is biased. This one is closer to this one, but it is too far for this one. But whereas if you see here, it is too far for these lines, right? These values. So hence இதை மறந்துருங்க, இதை வந்து வச்சுக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும்னா, இட் இஸ் violating the violating the assumption. What is violating the assumption? Which assumption? Normal distribution of residuals or the errors. என்னாகும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் எரர் நிறைய ஆகும் இல்லையா? ஸோ ப்ரிடிக்டடுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளோஸா இருக்கு, இங்க நிறைய இருக்கு. அதனால வந்து the errors, when you plot the errors, it will not be normally distributed. Your error நம்ம plot பண்ணுவது normally distributed-ஆ இருக்கணும். But in the case of linear regression, it is not. So logistic, if you use linear regression to solve the classification problem, so binary classification problem, you end up something like, it is not normally, the errors are not normally distributed, hence it is violating the. Okay, இப்போ நான் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா, இங்க லைன் வந்து இதுக்கு மேலே டச் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கும், இங்கேயும் வந்து டச் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கும், சரியா? அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையுமே ஜாயின் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, எஸ் கர்வ் மாதிரி வரும். திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் கர்வ். In the case of logistic regression, instead of fitting a straight line, it fits this S curve. புரிஞ்சுதா? S curve. அப்போ என்ன ஆகும்? predicted value actual value. இந்த first cross போட்டிருந்தா இல்லையா, அது எல்லாமே actual value. இப்போ இந்த லைன் இங்க போட்டதுனால that is your predicted value. ஓகேவா? And similarly here, the actual and predicted values are
somewhat close by. Actual and predicted somewhat close by. ஒரு லைன் போட்டு இங்க ஒரு லைன் போட்டு இது ரெண்டுத்துமே ஜாயின் கனெக்ட் பண்ணிடுது S curve. So in the case of logistic regression, we are fitting the S curve. So the S curve is very closer to the actual value. The predicted actual is very close by. Okay. So for that purpose only, we are supposed to use logistic regression, not the linear regression. Okay. And what other difference? Okay. For example, you want to predict whether customer is going to buy a product from me or not. Instead of churn பதிலா தன்ராஜ் உங்களுக்கு என்ன புரிய போகுது இப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க guys, this is not history or geography topic. Okay, it's a very important topic. சரி, ரைட். ஓகே, காசு கொடுத்தா கூட சொல்லி தர மாட்டானுங்க. பர்ச்சேஸ், let's say you want to predict. ஓகே, நான் சார்னே வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இருக்கட்டும். churn வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா பீட்டா நாட் பிளஸ் பீட்டா 1 இன்டு ஏஜ். இங்க ஏஜ் தானே எடுத்துக்கிட்டோம், ரைட்டா? இங்க ஏஜ் எடுத்துக்கிட்டோம், இங்க வந்து churn போட்டுறேன், ரைட்? ஸோ பீட்டா 1 into churn and is equivalent to in the beta naught and beta 1 என்னது? What is this beta naught and beta 1? Can you make it fast? Yes, you are correct, right? Intercept. This is your intercept, this is your slope. Correct. Same as your linear regression model. Okay. So the intercept and slope are called, it is also called as the coefficients or parameters. Okay. These values we don't have to calculate manually. So let's say my model gives me, the predicted value. Sorry, the model predicted or estimated the value for the intercept. My intercept is minus 1.87. Intercept can be negative also. It can be positive also. Okay. And beta 1. So let's the slope for the age column is let's 0.076 into age. Got it? Okay. இப்போ வந்து if you solve this, what value you will get it? What you will get it? Okay, so the probability of churn. For example, probability of churn equal to 1. It's 1 and not. This is what we are interested in, right? Which all customers are more likely to leave my business? 1. So probability of churn equal to 1 is equivalent to, I'm going to get, if I put it in terms of percentage, I'm getting, if you add this everything, right, 7.6%. There is a 7.6%, almost 8%. There is a 8% chance that this specific customer, let's the Deepa is going to churn. Okay, 7.76. இப்போ இதை வந்து மல்டிபிள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் வந்து இங்க ஏஜ் வந்து ஓகே, ஏஜ் நான் இங்க போடல. Let's say I'll just put 26. Can someone calculate and tell me what is the value here? If I put 26, what value we are going to get? Sorry, okay, 26 or 20, let's say we'll put 24 here. 24 போட்டா என்ன ஆகுங்க? So this beta intercept is calculated by my model and the slope also calculated by my model. The first one, this person is is a 24, right? So 24. So if I add this one, can you all type it in the calculator? சொல்ல முடியுமா? அதாவது Fatima or Jayaprashant, நீங்களா சொல்லுங்க. What is the value you will get it? 24, this one. You will get a negative value, right? Negative 0.046. This is the value you will get it. Am I correct? 0.046 வருது. So in this case என்ன ஆகும்? 0.046 வருது. So negative value, negative 0.06. What is the rule for probability? Probability values are ranges between which values? Probabilities are ranging between which values? Yes, you are correct, right? 0 and 1. Probabilities are ranging between 0 and 1. But here in this case, it is negative 0.46. Probability value cannot be negative. Okay, probability cannot be negative value. So here we are going to take a look at 3 scenarios. So
So நம்மளுக்கு இந்த scenario பார்த்தீங்கன்னா my probability is less than 0, right? Negative 0.46 என்ன பார்த்தோம்? Probability is less than 0, right? Okay, let's discuss another scenario. For example, instead of age is 24, I'm going to say age is 32 years. 32 years in the 32 into 0.076 plus or the minus 1.87. In this case, it gives me 0.562. So 0.562 is falling between 0 and 1? Yes. So in this case, the probability is falling between 0 and 1. This is correct. This is correct. In this case, it is fine. And next scenario is, let's say I'm going to give another age. Age is 48 years. Instead of 32, 48 years in the substitute panna age. 48 years into 0.076 plus or negative 1.87. How much I get? I get something like 1.778. It is falling between 0 and 1? No, right? PS, in this case, the probability is greater than 1 because 1.778, the probability value is greater than 1. This is, first two are wrong. The probability value in one scenario, the probability is less than 0. We are getting it. Another scenario, we are getting the probability is greater. Two extremes. ஒன்று படிக்கிறதே இல்லை படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். ரைட்டா? So P of P is less than 0 is wrong. Negative P probability cannot be negative value, and all at the same time probability value cannot be more than 1. Right? So the 0 and 1, the probability should be bounded between 0 and 1. It should not more than 1. Okay, so in that case, if you use linear regression, it will simply give you the estimated probability for the churn is 1.778. 1.778 or probability கிடையாது இல்லையா? Because the probability value here is more than 1. So this is where the logistic regression comes into picture. Right? In the case of logistic regression, what happens is, let me see if I can delete the same page. If I deleted pointer option, erasure is there. Okay. So in the case of linear regression, it gives me either less than 0 because the linear regression model predicts the value anywhere between minus infinity to plus infinity. But we don't want that to happen. We don't want to get less than 0 or greater than 1. So we can, in that case, the logistic regression is the correct model to predict the class label or the probability or the right probability instead of saying class label. So the logistic regression model is the correct algorithm to help us to predict the probability, because in the case of logistic regression, it bounds the value, any value between 0 and 1 only. Even if the value is less than 0, negative value, or greater than 1, it does some kind of capping. How it does the capping? How it does the capping? For example, if I ask you a simple common sense question, forget about logistic regression. How do you convert a negative value into positive value? How do you convert a negative value into positive value? ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து அதை பாசிட்டிவ் வேல்யூ எப்படிப்பா கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? இப்போ நீங்களாம் நிஜமா படிச்சிருக்கீங்களா? இல்லை, டோன்ட் கெட் மீ ராங். ஓகே, எஸ் தீபா, யூ ஆர் கரெக்ட், ரைட்? Okay, Deepa's question is, if I multiply the value by itself, if a minus 1, minus 1 multiply பண்ணா minus 1 into minus will become plus, right? If I multiply the negative value by negative value, it will become positive value. But what they did in the past, the researchers, instead of or exponential, exponential of, for example, if I take the exponential,
let's say மாடுலே எடுக்கிறோம். இதை மாடுலேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? -2.3 அப்படின்னா என்ன ஆகும்? 23 if you take the module, it will become absolute value. This is called absolute value, right? Absolute. If you இப்படி போட்டா என்ன அர்த்தம்? Absolute value. இது வந்து 10th class max இது. So it will give me 2.3. Even if it is a negative value, it will convert as 2.3. This is another way of converting your negative value into positive value. Instead of using absolute, or instead of multiplying the value by -1 or negative, right? So what they did, they used something called exponentiation. You take exponentiation of the value. Okay, if you take the exponentiation, what will have, for example, in this case, take this scenario 1, right? P value is less than 0. So what will happen is it will convert this as a positive value. Okay, exp exponentiation, when you take an exponential of any value, it will convert your negative value to positive value. Okay, in this case, instead of that, I'm going to say beta naught plus beta 1 into age, right? So you remember, in the case of 24-year age, 24 year 24 years age க்கு என்ன வந்தது? 24 years க்கு we are getting 0. Yes, thanks Deepa. Okay, see, this is how you need to answer it. See, Deepa noted down the value whatever I get it, 0.046, right? For 24 years க்கு. So if you take the exponentiation of this one, this will bound the value anywhere between 0 and 1. இதை என்ன பண்ணோம்? நெகட்டிவ் வேல்யூவை 0 to 1 குள்ள ஏதோ ஒரு வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். புரிஞ்சுதா? தட் இஸ் வாட் எக்ஸ்போனன்சியேஷன். நம்ம அப்சல்யூட் எடுக்கலாம், இல்லை நம்ம இஃப் ஐ மல்டிப்ளை பை மைனஸ் வேல்யூ, சேம் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணால் கூட எனக்கு போயிடும் இல்லைன்னு கேட்பீங்க. பட் சேம் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணால் பாசிட்டிவ் ஆகிடும். நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் வில் பிகம் பாசிட்டிவ். பட் தெர் ஆர் சான்சஸ் this value will become more than 1, right? So what we do is, here we take the exponentiation. If you take this one, it will convert the negative value into positive value. Fine, either fine. But the next question is, so in that case, this issue got solved. P is less than 0 even if you get negative 0.046, when you take the exponentiation of this one will become positive. Okay, that's all. You just think that way. Okay, roughly it converts as a positive. You just think that way. So you address this issue. Okay, even if you get negative value, when you take the exponential, it will convert as a positive value. Okay, 0.046 positive value is fine. But 0.046 falls anywhere between 0 to 1, right? Rule 1 satisfy action. But how to, okay, this issue is solved. How about this issue? P is greater than 1. Probability யாருக்கு நிறைய வந்தது? 48-year-oldக்கு 1.77 வந்தது இல்லையா? Probability of churning. So 1.77 violating the rule. What rule? Probability value should be lies between 0 and 1, because 1.77 is above 1. So இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க researchers? What they did, if you divide any value by itself and then if you add 1 to it, for example, என்கிட்ட 1.77 இருக்கு. If I divide the same value by itself by adding it with 1, இங்க எந்த நம்பர் வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, the same value denominatorலையும் போட்டு அதோட 1 மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும். If you add 1 itself, what will happen is this value will fall anywhere between 0 to 1. So in that case, என்ன புரியுது? இப்போ இந்த நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே டினாமினேட்டர்ல போட்டு beta naught, sorry Deepa, I am talking in Tamil. I'll explain it in English also. Okay, plus 1. So plus 1, right? So ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா, அதுதான் இங்க ஆயிருக்கு. என்னன்னா, by taking the exponentiation, we have addressed the negative value, right? The probability should be lie anywhere between 0 to 1. So the exponentiation will convert the negative into positive. You just think that way, okay? And also, if you divide the same value, but if I divide the same value, if I use the same value in the denominator,
by adding 1 to it, it'll address this issue also. If any value is greater than, நீங்க வேணா கால்குலேட்டர்ல போட்டு பாருங்க, எந்த வேல்யூ வேணா இப்போ கால்குலேட் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. Yes, Deepa, you're correct, right? 1.77 divided by 1, இப்போ 2.77 ஆயிடுது. 1.77 divided by 2.77 எவ்வளவு வருது? Can someone tell me 1.77 divided by 2.77 how much? How much we are getting? Yes, you are correct. 0.63, right? 1.77 வந்து, now it became 0.63, 0.63. See, this one got converted. 1.77. Now, with the logistic regression, what we are able to understand is it bounds the values, any values between 0 and 1 only with this equation. Now we are able to bound any values between 0 and 1. என்ன வேல்யூ வேணா கொடு, நெகட்டிவ் கொடு, more than 1 கொடு, இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணுது, அதை வந்து 0 to 1 கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்குது. புரியுதா? Are you able to understand? Yes. So now the question is, how did I get that equation? So we have natural log of probability of success divided by 1 minus probability of success. அதெல்லாம் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்தது நம்மளுக்கு அப்படிங்கிறது, அதுக்கு நம்ம ஒரு டெரிவேஷன் பண்ணணும். அது வந்து how do I do that? So I will just tell you. இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சது இல்லையா? I believe all of you have understood, right, up to this? Yes. Okay, it's crystal clear. Okay, cool. I'm going to discard this. Now I'm going to restart. I'll open it. Now for you people to remember, right? I just write it one more time. Here, what is the equation? The probability, right? Probability is equivalent to exp of beta naught plus beta 1 into h. Is the same, இது அப்படியே கீழே போட்டணும். exp of beta naught plus beta 1 into h plus 1, right? Okay. And this one, instead of writing exp, what they did, they use the notation e to the power, e raised to the power beta naught plus beta 1 into h divided by e raised to the power, 1 beta naught plus beta 1 into h plus 1. Okay, wow. And then to simplify this, what we will do is, I'm going to, if I bring this to the left side, p into 1 plus இதை வந்து இந்த பக்கம் எடுத்து வந்தா என்ன ஆகும்? If you take this to the left side, what will happen? So the denominator will become, you need to, it will become a multiplication, right? 1 plus e to the power beta naught plus beta 1 into h, right? So either number on the right side என்ன இருக்கும்? இது மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா? e to the power beta naught plus beta 1, right? Beta 1, okay. And what is the next thing? The next one, what we are going to do is, we are going to so here I'm going to keep only the p on the left side. And next, what I'm going to do, I'm going to take the anti-log on both the sides. Anti-log on the, when you take the anti-log on both sides, the left side and right side of the equation, what will happen is, the left side will remain as, as beta naught plus, the e will go away. Beta naught plus beta 1 into h, okay, in this side. And then the this one, what will happen is, okay, p over 1 minus p. See here, okay, I skipped one step here. So this one, for example, p is equivalent to e to the power beta naught plus beta 1 into 1 minus p. Can I write it this way?
So e to the power beta naught beta plus 1 minus இங்க பாத்தீங்கன்னா p தானே, p into 1 is p, அதான் இங்க p into 1 is p, and then I'm taking the rest of the thing to the right side. So p into e to the power beta naught plus beta 1, right? So அது வந்து common 1 minus p, I'll take it as a common, and then so 1 minus p into e to the power beta naught. So now I'm going to keep the p on the left side only, okay, p, okay? And then next step is I'm taking the anti-log on both sides of this one. So in the 1 minus p, p divided by 1 minus p, the e will go away. So we are left with p, and then we are need to take the natural log on this one. Why we need to take natural log on this p over 1 minus p? The reason is the odds takes any value between 0 to plus infinity. As by Jayaprashant told, right? Odds value takes any value between 0 to plus infinity. But if you take the natural log on the odds, it will take any value between minus infinity to plus infinity. Because in the real world scenario, for different age group, you will get either positive value or negative value, or sorry, you will get more, the values more than 1, you will get values less than 0 also. Since odds takes value only between 0 to infinity, it fails to take the negative value. So adanala vandu we are taking the natural log on this odds ratio, natural log on the odds. That is the reason why we call it log odds ratio. Logistic regression, log it, okay? So this is how we get the equation, okay? This is how you need to derive the equation. So I told you in the very first session of the logistic regression, the equation for the logistic regression is the natural log of p over 1 minus p is equal to beta. How did we get this one? How did we get this one? Can you right? So can you derive this equation? How did you derive this equation? So in that case, you need to tell them there are scenarios where the p values we might tend to get less than 0. P values we might tend to get more than 1. To bound any values between 0 to 1, we need to take the natural log of, this is the one, okay? You tell them this way. Okay, now you understood how we got this equation, natural log of, this equation, how we got this. This is how you need to derive this. This is how we can derive this equation, okay? Now we are very clear, okay? So now, what you learned in this session? In this session, you have learned the odds value, probability values lies between 0 and 1. And then the odds values are lying between 0 to infinity. But the natural log of odds will take any value between minus infinity to plus infinity. And what is the next thing? Okay, how do I convert the log odds ratio to probability? You will get the values. See, log odds ratio, what it does is it gives you the values anywhere between minus infinity to plus infinity, right? This is also very important, guys. See, so I just repeated, probability values lies between 0 to 1, right? 0 to 1. And p over 1 minus p, this is odds ratio. It takes the values 0 to plus infinity. Don't forget this. So log of p over 1 minus p takes any value between minus infinity to plus infinity. So in the interview, they'll ask you, why do you need to take the log of the odds ratio? So only when we take the log on the odds ratio, it can bound the values anywhere between minus infinity to plus infinity. Okay, this is fine. This is very important. What the next step? How to convert the log odds ratio? How to convert the log odds ratio to odds ratio? How to convert log odds ratio to probability? How do you convert this? You take the exponentiation, right? Exponentiation of logistic log it on the left side, okay? And then that is what your odds ratio. Enna model vandu, once you train a model, you will get the coefficient values as
odds ratio தான் வரும். அந்த odds ratioக்கு நம்ம exponentiation எடுத்தாலே நம்மளுக்கு வந்து we can convert the log odds ratio to odds ratio. Log odds ratio to odds ratio. Log odds to odds, how do we convert? By taking exponential of your log odds. You will get odds ratio. This is A. Even you need to remember this one also. And next question is, log odds is a bit confusing. How do I convert the odds ratio to probability? இப்போ என்னன்னா ரிவர்ஸ்ல போறோம். log odds to odds எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது, odds இருந்து probability எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது. So how to convert odds ratio? இப்போ odds ratio தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். How to convert odds ratio to probability? How do you find out? Odds divided by odds plus 1, right? That's all. This one will give you the probability. You need to remember this. That's all, guys. This is the fundamental building block. You should be knowing it. The interview, they may ask you, okay, the probability values, now you know 0 to 1. The odds ratio lies between 0 to infinity, plus infinity. Log odds ratio can take any value between minus infinity plus infinity. Everything is cool. How do I convert the log odds ratio to odds ratio? If you take the exponential of your log odds, you will get the odds ratio. And if you divide the odds ratio by the same odds ratio by adding 1, you will get the probability. That's all, guys. We are done. So now you understood the intuition of logistic regression. In today's session, I explained you clearly the equation for the logistic regression and the derivation for the logistic regression equation. And also we discussed about the odds ratio, right? What values, ranges, what values, the odds ratio falls between which ranges, and log odds ratio falls between which ranges. How to convert log ratio to odds ratio, we have said. How to convert odds ratio to probability also we discussed. Okay. In the case of logic, and also we discussed about the difference between linear and logistic regression. In the case of predicting the target outcome variable 0 to 1, you can use linear regression, but the problem with the linear regression, it is not bounding between 0 and 1. In some cases, it gives me, in the case of 48-year-old, it gives me 1.77. It is violating the probability rule. As per the probability rule, the value is between 0 to 1. Hence, we cannot use the linear regression. Apart from this, when you fit a straight line using linear regression to solve this problem, what will happen is the errors will not be normally distributed because the line is far away from the actual values. The fitted line is too far from the actual values, and the errors are not normally distributed. Hence, it is violating the linear regression model. And also, in the case of linear regression model, it takes the values anywhere between minus infinity to plus infinity. It cannot bound the value between 0 to 1. That is the reason why we have to use a logistic regression model, like logistic regression. Logistic regression model bounds any value between 0 to 1 only. Even if the values are less than 0 or more than 1, the logistic regression has the capability to bound any value between 0 to 1 only. Is it clear? Deepa says it is crystal clear. Very good. How about others? Yeah, you can watch my video. Yes, not necessarily you have to watch everything. You can understand everything in the one session. You can watch my video, but I made it very clear. Okay. This is the intention of the